Hello guys, welcome back. Today I'm going to react on a video about green fertilizer. I got a little link in my mailbox from my magazine Boerderij, but that is very short, so I thought maybe we can start with another video. I'm not going through the whole video, just the first bit that explains a little bit why we should do it and how, I guess. I think he talked about that in the intro, so I think that's interesting. I know a lot of farmers in the Netherlands, Germany and Denmark using it to keep the ground stable in the winter. In Norway, they don't really use it that much, maybe in the south of Norway, but most of the time we are harvesting the crops of the fields just before winter comes, and the winters are really like winter, like snow, ice, and extremely cold temperatures. So nothing is really growing in that time. And back in Germany and the Netherlands, most places you like to have a little bit more stable ground. The frost is not that deep, and you need something to keep your ground, your soil stable during the very wet periods. So it's a very good solution, and it's let's just watch the video, I guess, and maybe we learn something. Hello, I'm Liam, and this video is about how to sow green manures. Green manures have a number of potential benefits. They help to keep otherwise bare soil in place. When a gardener clears away their growing crops at the end of summer, often the soil is left bare, and what that exposes the soil to is that any heavy rainfall can potentially wash the nutrients out of the soil, and even winds can blow the soil away. Green manures help fix the soil in place. They also support the ecosystem within the soil, from bacteria and fungi to larger insects that it's possible to see by eye. Having plants growing on the plot like green manures helps to keep this ecosystem thriving. But perhaps the biggest benefit for growing green manures is the nutrients they provide, and in particular nitrogen. Green manures can broadly be divided into two main types. Nitrogen-fixing green manures, like peas, beans and clovers, that contain... Yeah, peas and beans will grow in Norway, but only in the summer. Same with clovers. No chance that anything grows in the winter time. Maybe if it's all the way in the south, that it has like 4 to maybe 8 weeks to grow a little bit. I don't know. It's I think it's a waste of money in Norway. There's a chance it will be freezing like crazy very early, and then everything dies. Bacteria in their roots that are able to take airborne nitrogen and convert this into organic nitrogen that will later become available to other plants growing in the same soil. And the second type are green manures that store nitrogen. These lift the nitrogen that is already contained in the soil and store it in their stems and leaves. By storing it in the plants, it prevents the nitrogen being washed away. And when the green manures eventually die and decay, the nitrogen becomes available to the next crop growing in the same bed. That's a brief introduction to growing green manures. So let's get started. That's why you can get some government support in some countries to buy the seeds. And I think it's a smart way to do it. To motivate farmers to seed one more extra time. It's now mid-September, and this morning I'm going to be sowing both types of green manure, the nitrogen fixing types. Mid-September we will most likely start harvesting the
grain in Norway. So. And those that are grown to store nitrogen from the soil in the plants themselves. I'll be sowing two varieties of nitrogen fixing types. The first variety is field beans that are very similar to broad beans, although the pods are a lot smaller. And also red clover that also fixes nitrogen from bacteria growing in its roots. That's something we plant inside, in between the grass anyway. I guess that's the reason why we do it, just to, and the cows love it as well. I'll also be growing two varieties of green manure that act as nitrogen stores. The first type is grazing rye. Grazing rye. Yeah, we do that every 4 to 5 years. We plow the ground and then we seed that first. And the year after that we seed like normal grass. And the second storage type is Phacelia tenucetifolia, that I think I'll shorten to Phacelia just for ease of pronunciation. Thank you. Never used that. Both Phacelia and grazing rye grow really quickly and have plenty of leaf mass. And I'll also be sowing a green manure mix that contains both nitrogen fixing types as well as plants grown for storing nitrogen in their leaves. In this mix are clovers, ryegrass and white mustard seed. Taking a closer look at the seed I'm sowing. You can, if you do that mix, it's funny, but a lot of plants he is feeding, you can actually harvest as well. This is the seed of field beans. Compared to broad beans, they definitely are a little smaller, but when I look at photographs of field beans, the plants look very similar. This is red clover seed. The seed is really small, about the size of poppy seed. This is grazing rye. The seed looks relatively big. It looks the kind of seed that you see in bird feed, and because of that, when I sow the seed, I'm going to keep the bed covered with a net to keep the birds off it until the seed is germinated. Yeah. In the green manure mix, there is ryegrass. Now, ryegrass and grazing rye are actually different. Grazing rye grows relatively tall, whilst ryegrass grows more like a grass. And it may fast. be possible to see that in the seed in my hand, and it's possible to distinguish the clover too, which is the small round seed. I'll be Ryegrass grows very fast and the cows love it. interested to see the difference between the grazing rye and the ryegrass, especially when it comes down to what is easiest to trim down or hoe away in the spring when I want to incorporate the green manure in the soil. Phacelia seed is absolutely tiny. If anything, it reminds me a little of dill seed. Let me see if it has a scent. No scent to speak of. Phacelia is said to be really fast growing, so I'll be interested to see just how quickly this seed germinates. I'm going to hoe the growing bed to get rid of weeds. I'm going to rake over any beds that have small weeds germinating like this one. That way the weeds won't have a head start. I'm going to hoe rather than dig over, because digging over will disturb the soil structure and wildlife living within the soil, and it's better for both if I simply hoe the surface of the soil. I know this is like a small farmer, a hobby farmer, or whatever you want to call it, but the system is the same. And I couldn't really find any farmer explaining stuff, so I thought, why not look at this one? I'm now going to sow the grazing rye. Scatter the seeds over the top.
Gently brush the top of the soil with a fork to bed the seed into the soil. Yeah. One way to do it. And then cover the bed with a net. This time I'm going to sow the green manure mix. Because this mix contains ryegrass that I think the birds will enjoy, I'm going to sow the seed in the same way as the grazing rye and cover the bed with a net. We get it how he does it, right? So I just skip that. And that's it. That's the green manure sown for this year. See? You may have noticed it started to rain. That will help the seed bed in well. I thought he maybe had the result in it as well, but it doesn't show anything like that. So the idea to watch this guy from allotment book came from this one, the Dutch Farmers magazine that made a little movie about seeding with the drone. So I think I just watched this one as well. Zoals vandaag in de maïs zie je eigenlijk dat het gewas al te hoog is om er nog met een voertuig doorheen te rijden. Overheen vliegen gaat nog goed. Een groenbemesten zaaien terwijl je akkers ondergelopen zijn door regenval. Dat klinkt onmogelijk, maar door middel van een drone kan het tegenwoordig toch. In deze boerderij uitgelegd ga ik in gesprek met Come on. Arjan in hoeverre onderzaaien met een drone al interessant is voor boeren. Dag Arjan. To do it when the crop is this high already, I wouldn't do that. For one reason. When you're harvesting the maize, most of the time the soil is quite wet and you're destroying the soil anyway. So it's better to do it afterwards, because if the seeds are starting to sprout already a little bit, then you are destroying the seeds and it will not do anything. So I don't think I would choose to go over it with a drone. Even I love the drone technology, but I would wait. Een drone al interessant is voor boeren. Dag Arjan, zou je me eens kunnen vertellen, hoe werkt dat? Why is my subtitles gone? Sorry about that, guys. Onderzaaien met een drone precies? We zaden strooien we uit over perceel, grasland of akkerland, in dit geval vandaag maïs. En onderzaaien we een kruidenmengsel. En we werken de zaden niet onder. Dus vandaar dat je eigenlijk soms een trucje moet uithalen. Dat is de zaden coaten met een coating die water aantrekt, water vasthoudt. En daardoor het kiemproces eigenlijk toch goed kan verlopen. Ja. What do you coat them with? Is that a chemical? Or the whole point of green fertilizer goes away? Or that's what I want to know actually. Je zegt het al, er zit een coatingje omheen, daardoor kiemt het beter. In hoeverre is het altijd succesvol? Ja, we hebben al 4 jaar ervaring met dronezaaien en we hebben die coating steeds aangepast, zodat je eigenlijk aan de bodemsoort, de weersomstandigheden en het vocht in de grond het kiemproces kan helpen ontstaan eigenlijk. Ja. Een groot voordeel is natuurlijk met een drone dat je ook kunt zaaien als het nat is. Wat zijn nog meer voordelen? Ja, wat we ontdekt hebben de afgelopen jaren is dat je eigenlijk op het juiste zaaimoment kan zaaien. Ook als de grondsoort of het gewas het niet meer toestaat om met een trekker te zaaien. Een drone vliegt er overheen en dan kan je toch nog zaaien. En je kan eigenlijk het juiste zaaimoment benutten. Zoals vandaag in de maïs zie je eigenlijk dat het gewas al te hoog is om er nog met een voertuig doorheen te rijden. Overheen vliegen gaat nog goed. Je zit ook met de concurrentie eigenlijk van het vanggewas. Dat kan je dan iets later zaaien met een drone. Waarmee het eigenlijk succesvol zich kan ontwikkelen. En de maïs er geen last van heeft. Zijn er ook omstandigheden wanneer je niet met de drone kunt vliegen?
De enige beperking die we tot nu toe zien is eigenlijk harde wind of onregelmatige harde wind. Dan is het vliegen niet meer leuk. En er zitten wel heel veel correctiemechanismes ondertussen in de software. Maar ja, je wil eigenlijk een gelijkmatig zaaiprofiel hebben. En met wisselende harde wind is dat lastiger. Dus, met regen kan het wel. Ja, met neerslag is niet zo leuk voor de mensen die eromheen staan, maar is wel, de drones kunnen met neerslag zaaien. Ja. En als we kijken naar de kosten, waar zitten die in? Ja, je moet bedenken dat eigenlijk de kosten van het zaaien eigenlijk nu al op het niveau zitten van zaaien met een trekker. We hebben natuurlijk wat ontwikkelkosten gehad die we zelf hebben moeten doorberekenen. Ja, daar zijn we nu uit, zeg maar. En ja, we blijven wel doorontwikkelen. Alleen we kunnen nu eigenlijk bepaalde zaaiactiviteiten gewoon aanbieden ja, onder de prijs van regulier zaaien. En ja, we hebben het nu echt over onderzaaien. Zijn er nog meer mogelijkheden om ja, uit te voeren met de drone? Ja, doorzaaien van grasland, daar zijn we eigenlijk mee begonnen en dat werkt heel goed. Kruiden of extra gras. That I understand, but I don't really see the point of sowing and the mice is that high. Maybe it grows that big already, so it's less likely that you destroy the soil when you drive over it with a tractor. That can be. I don't know. If you guys know, let me know in the comment section because I am interested in this. I took my drone license because I knew drones will take over after a while. So I like to have more information about it. Die je wil, gewenste grassen die je wil hebben in je grasland krijgen. Dat gaat ook goed. En ja, je hebt groenbemesten zaaien op kaal land. Dat is ook een goede methode eigenlijk. Daar hebben we ook goede ervaringen mee. Als je naar de toekomst kijkt, wat verwacht je dat de mogelijkheden zijn straks qua ja, met zo'n drone? Ja, daar zijn wij natuurlijk al mee bezig als bedrijf. De toekomst is dat het autonoom gaat worden. Dat er misschien percelen, huiskavels en zo, dat kan allemaal zonder mensen uitgevoerd worden. Je krijgt meerdere drones. Eén piloot kan ook meerdere drones gaan aansturen, zodat de capaciteit echt verveelvoudigd wordt. Dus dat zijn toekomstzaken. En als het goed past in de bedrijfsvoering, dan ga je zien eigenlijk dat de bodem ontzien wordt door minder over de bodem heen te rijden. Ook dat heeft het gewas en het daaropvolgende gewas hebben daar voordeel van. Met een goede bodem. En je kan ook, dat hebben we dit jaar ook gezien met die vernatting, dat je toch nog groenbemesters kan zaaien op momenten dat het anders niet meer mogelijk was. Dus je hebt eigenlijk toch nog een paar ton droge stof in de bodem gekregen, wat anders niet mogelijk was. Dus ja, het is ook een oplossing voor klimaatverandering misschien. En qua wet en regelgeving, mag en kan alles al? Ja, de afgelopen jaren hebben we wel een versoepeling gezien, ook Europees. En dat is eigenlijk wel gunstig voor dronezaaien. Over de hele wereld zie je wel die ontwikkeling eigenlijk. Drones werden eerst Sowing I cannot really believe that was any problem before. But I don't know. Like sowing and fertilizing, spraying is something else. Because that's not allowed in Europe with plane. And I guess the drone is a plane, so. But they are doing tests. That's what I know. But that's the only thing that was like forbidden, or is forbidden to do. Gezien als een vliegtuig en nog wel steeds ongeveer, maar het is maar net hoe je het toestaat. En daarmee zijn drones wel, hebben nut van de versoepeling in de wetgeving. Ja, dus we mogen nu wel zaden strooien, biostimulanten en geen chemicaliën. Dat mag nog niet. Nou, bedankt voor jouw That's no verhaal. problem. Ja, graag gedaan. Wil jij meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan nu op dit kanaal. Dit was Boerderij Uitgelicht. Yeah, I do think that's a future with drones. I just want to know what kind of coating it is. If it's like a chemical or if it's just like salt or something. That I don't know. If you know, please let me know. Or if you have a video that explains the coating on those seeds,
it will be interesting as well. For now, I guess, thank you for watching. Please like and subscribe. If you have any movies, films, whatever, YouTube films, TikToks that I need to react to, please send them to me. My email address is over here, next to me. All right. So please send me a link, and I will see you guys later. Thank you for watching. Bye now.